Okay, good morning, everybody. And now we start the second session that we start from Unit 3. Yes, we have finished Unit 2 about vacation. And now we study cities around the world. Yes, in this unit also I have 2 video clips teaching them. The 2 video clips teaching about Unit 3 already sent to you last week. And today, like the first session, we have to check about what you have learned through the video clips. Okay, so this unit you learn, describe the city, compare the city, agree and disagree again, and we learn new grammar point is comparative and superlative. I hope everybody have watched my video clips and also learn a lot from those video clips. Okay, so let's check it up, everyone. We have words like population, climate, capital, public transportation, location, nightlife, cost of living. And we have also the definition word, definition statement to number 1 to number 7. And the definition marks letter A to letter G. So one exercise have been done for you as an example, like one with letter D. How about number 2? Number 2, climate. So have you complete that? អរនេះបានបំពេញហើយនៅ Number 2. Okay, number 2. No word from you. So let's check with listening. Unit 3, Cities Around the World, page 26. Exercise 2. 1. Population, D. The number of people that live in an area. 2. Climate, A. The weather, for example, warm and mild. 3. Capital, F. The government center of a state or country. 4. Public transportation, G. Vehicles for everybody to use. For example, buses, trains, subways, airplanes, and taxis. 5. Location, C. Where something is in the world. We sometimes use directions to talk about this. 6. Nightlife, B. Entertainment and things to do at night. For example, restaurants, clubs, and theaters. 7. Cost of living, E. How much money it costs to live in an area, including the price for housing, food, and entertainment. Okay, this is the answer of exercise 2. If you have done, compare them with your own exercise, whether correct or not. Okay? បើអ្នកទាំងនេះបានធ្វើអ្នកទាំងនេះអាចផ្ទៀងផ្ទាត់មើលតើត្រូវឬទេណា Okay, now we have 3 cities, everybody. San Francisco, Tokyo, Mexico. Sorry. You can learn to compare between the 3 cities, among the 3 cities. Okay. Where is it about location? United States, West Coast, Tokyo in central Japan, Mexico City in central Mexico. About climate,
mild. Mild mean not hot, not cold, in average or medium. Sometimes foggy. Foggy mean chuông cá bị cho ập. Okay. Hot summers and mild winters and mild. About population, 750,000, 12,500,000, and 18,300,000. And about nightlife, in San Francisco, lots of restaurants and clubs. For Tokyo, and for Mexico City, lots of restaurants and clubs. So about public transportation in San Francisco is good, but in Tokyo is excellent, and in Mexico City is also good. But cost of living in San Francisco expensive, but in Tokyo very expensive. In Mexico City not expensive. So you can compare one of the three cities by using superlative. If you compare between two cities, for example, San Francisco and Tokyo, you can use comparative. Look at English express here. We study direction. We have north, east, south, and west. Okay, so we can use location to describe the city location in one country. For example, Phnom Penh is in the middle of the city, of the country, I'm sorry. If you say about Kampong Cham province, you can say it's in the south of Phnom Penh, something like this. So if you compare two cities, for example, San Francisco and Tokyo, you may say that population in Tokyo is more than the population in San Francisco. If you compare Mexico City among the three, you can say Mexico City is, population in Mexico City is the most population among the three cities. You can speak like that. So this is speaking exercise. This is speaking exercise. ដែលអ្នកទាំងនេះអាចនិយាយអាចសរសេរអំពីការប្រៀបធៀបពីរយើងប្រើ comparative បើប្រៀបធៀបមួយក្នុងចំណោមទាំងអស់យើងអាចប្រើ superlative ណា Okay, for example, if we're talking about public transportation, you can say that Tokyo is the best public transportation. Tokyo has the best public transportation. If you compare Tokyo with Mexico City, you may say that, you should say that Tokyo is better than Mexico City about public transportation, like that. If you're talking about cost of living between the three countries, compare Tokyo with the three, you can say that Tokyo has the most expensive cost of living. But if you want to compare San Francisco with Mexico City, you may say that Mexico City is less expensive than San Francisco. So in comparison, if you want to say something that is stronger or more, you can use comparative by more or most or with ER or EST. But if you want to compare lower or weaker, you can use the word less or the least. Like Mexico City, less expensive than San Francisco. Or you may say that San Francisco is more expensive than Mexico City. Something like this. Understand everyone what I have explained?
ទាំងហើយយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្យល់អំបញ្ញមិញទេ Okay, look at listening, comparing cities. គេយើងមើលការស្ដាប់មួយទៀតនិយាយអំពីការប្រៀបធៀបទីក្រុង2មួយឈ្មោះថា Seoul ដែលអង់គ្លេសមិនហៅ Seoul ទេហៅ Seoul មួយទៀតឈ្មោះ Sydney អង់គ្លេសក៏ហៅ Sydney ដែរណាអូខេអញ្ចឹងការស្ដាប់មាន2ភាគភាគទី1ឆ្លើយ3សំណួរប៉ុន្តែគេឲ្យជាគំរូមួយហើយលំហាត់ទី3ស្ដាប់រួចហើយឆ្លើយសំណួរ6ប៉ុន្តែគេឆ្លើយជាគំរូឲ្យមួយហើយណាអូខេអញ្ចឹងក្នុងនោះមានអ្នកនិយាយ2អ្នកមួយឈ្មោះជុលមួយឈ្មោះ Andy អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង Andy គឺប្រកាសជាអូស្ត្រាលីហើយជុលប្រកាសជាជនជាតិកូរ៉េហើយហ្នឹងឥឡូវយើងស្ដាប់មិនឥឡូវយើងស្ដាប់ឥឡូវយើងទៅមើលចម្លើយតើអ្នកទាំងនេះបានធ្វើចម្លើយហើយនៅព្រោះការស្ដាប់នេះខ្ញុំបានទម្លាក់នៅក្នុងវីដេអូ YouTube រួចហើយណាបានបញ្យលនៅក្នុងវីដេអូ YouTube រួចហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះអាចឆ្លើយនៅចម្លើយរបស់ខ្ញុំ Exercise 2 number 2 Andy is living in Seoul or Sydney អ្នកណាបានធ្វើឆ្លើយមកបានធ្វើទេអរនេះបានធ្វើទេបើបានធ្វើឆ្លើយមកអត់បានឆ្លើយថាអត់ទៅណាមានបានធ្វើទេ Hello everyone បានធ្វើផងលោកគ្រូ អូខេអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ឥឡូវធ្វើឥឡូវទាំងអស់គ្នាណាស្ដាប់ឥឡូវធ្វើឥឡូវទាំងអស់គ្នានេះជាការសន្ទនាដែលខ្ញុំបានបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសមកខ្មែរពីភាសាអង់គ្លេសមកខ្មែរណា listening នេះភាគទី1អញ្ចឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា Page 27, Exercise 2. Where are you from, Andy? I'm from Sydney. And you live in Seoul now. Yes, that's right. So, do you like living in Seoul? Yes, I do. I like it a lot. It's really interesting. I'm studying at Seoul National University. Oh, right. And what's Sydney like? Is it very different from Seoul? Yeah, it is. A lot of things are different. Okay, look at exercise 1 exercise 2 number 2 Andy is living in yes in Seoul and number 3 Andy is working at or studying at the university yes you see if you don't watch you don't learn by my video clip you know nothing please next time next week study all I have asked you to study okay ចឹងបងប្អូនពេលសប្តាហ៍ក្រោយកុំភ្លេចណាខ្ញុំដាក់ឲ្យរៀនមេរៀនទី4ទី5កុំភ្លេចមើលនឹងរៀនណាបើមិនចឹងទេការជួបរបស់យើងពិតជាយូរបើអ្នកទាំងអស់ចង់ជួបឲ្យបានឆាប់តរៀនឲ្យហើយសិនពេលរៀនឲ្យហើយសិនយើងជួបគ្នាមិនសូវយូរទេយើងឆ្លើយសំណួរពឹបទៅយើងឆាប់ចប់ណាអូខេអញ្ចឹងគឺចម្លើយរបស់វាគឺ studying at the university and exercise 3 and number 2 the summer are hotter in Sydney true or false answer is false oh not yet listen sorry listen to part 2 Page 27, Exercise 3. Oh, right. And what's Sydney like? Is it very different from Seoul? Yeah, it is. A lot of things are different. Like what? Well, the language. Yes, of course. And the climate is more extreme here. It gets a lot hotter here in the summer and a lot colder in the winter. Oh, really? I thought it was very hot in Sydney. It is in the summer, but I think it gets hotter here. And what else is different? Is Sydney a big city like Seoul? Yeah, Sydney is the biggest city in Australia, but it's smaller than Seoul. I think there are around 5 million people in Sydney.
Wow, Sydney is smaller then, much smaller. I think there are more than 15 million people living in Seoul. Really? That many? That's a lot of people. Seoul is definitely more crowded than Sydney. In Sydney, a lot of people live in houses, but in Seoul, most people live in apartments. Yes, there's more space in Australia. Yes, but Seoul has things that Sydney doesn't have. I mean, Seoul is so modern, and public transportation is really good. It might be better than in Sydney. A lot of people still use their cars in Sydney, and the traffic can get quite bad. And what about nightlife and eating out? Is it expensive to go to a restaurant? Well, it depends on the restaurant, I suppose. Some are cheap and some are expensive. But I think in general, it's cheaper to eat out in Seoul. Yes, there's a lot of choice in Seoul. Speaking of which, I'm hungry. Do you want to get something to eat? Sure, good idea. Okay, everyone, let's check it up. Number 3, Sydney is smaller. True. តាមពិតបើគិតផ្ទៃដី Sydney ធំជាង ប៉ុន្តែគេគិតប្រជាជននៅទីក្រុង Seoul មាន 20 លាននាក់ Sydney មានតែ 4 លាននាក់ទេណា Okay. Seoul is more crowded. True or false? True. Yes, true. And public transportation is better in Sydney. Yeah? False. It's more expensive to eat in Seoul. True or false? True or false? Number 6. False. Okay. នៅទីក្រុង Seoul ថោកជាងនៅទីក្រុង Sydney ណាតែតោះមើលកន្លែងនេះមួយទៀត cost of living, nightlife, climate, things and places in the city, and public transportation. So suppose that you are offer a living in a country, in a city, for example. So what do you think that most important to you? If you think that one of the 5 here most important, put number 1. And one of the 5 here, the least important, you can put number 5 and rank them down from number 1 to number 5, like that. Okay? យល់ទេអ្នកនាងលំហាត់នេះគេចង់និយាយថាបើយើងនៅក្នុងទីក្រុងមួយតើអ្វីសំខាន់ជាងគេដែលយើងគិតដល់ Okay? សម្រាប់ខ្ញុំសំខាន់ជាងគេក្នុងការគិតដល់គឺ cost of living ការចាយវាយរស់នៅប្រចាំថ្ងៃណាខ្ញុំគិតអាហ្នឹងថា number 1 ហើយបើសិនខ្ញុំចុះអ្នកទាំងគ្នាវិញគិតយកអ្វី number 1 ពេលយើងរស់នៅទីក្រុងមួយ Okay, answer please. អ្នកទាំងគ្នាអត់មានអ្នកណាចង់ឆ្លើយឆ្លើយបានទេឆ្លើយបានអត់គ្នាយើងច្រើនតាមិនក៏អត់ឆ្លើយចឹងមើលម៉ាននេះ 38 នាក់អត់ឆ្លើយចឹងអូ 27 នាក់ដែរសំទោស28 នាក់អូខេចឹងបើអត់ឆ្លើយក៏អត់ទៅខ្ញុំឆ្លើយឲ្យក៏បានដែរ Look at exercise 2. We have the word busy មានន័យថារវល់ឬក៏មិនញឹក harbor កំពង់ផែពាក្យអស់ហ្នឹងមានបកប្រែខ្មែរជូននៅក្នុងអត្ថបទបកប្រែខ្មែរណាអ្នកទាំងនេះមើលនេះមានបកប្រែខ្មែរជូនណាតែឥឡូវខ្ញុំនិយាយបកប្រែឲ្យឡើងវិញដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងនេះកាន់តែចងចាំ clean ស្អាត humid សើម coast ឆ្នេរ
សមុទ្រ mile ល្មមពាក្យហ្នឹងអានថា mile មិន mile ទៅទេណា mile មានន័យថាល្មមមិនក្តៅមិនត្រជាក់ crowded អ៊ូអរ noisy សំឡេងថ្លង់រំខាន dangerous គ្រោះថ្នាក់ safe សុវត្ថិភាព dirty កខ្វក់ skyscraper អគារកប់ពពក downtown កណ្ដាលក្រុង suburbs តំបន់រណបក្រុង foggy ដែលចុះអាប់ tropical តំបន់ត្រូពិកអូខេអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគេឲ្យយើងបែងចែកវាទៅជាក្រុមណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកបំបែកជាក្រុមមានបានធ្វើឲ្យនៅកន្លែងហ្នឹងអូខេមានបានធ្វើអត់កន្លែងហ្នឹងបានទេ Not yet អត់បានទេអូខេអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ listening ដើម្បីចង់ដឹងវានៅកន្លែងណាខ្លះណាស្ដាប់ការស្ដាប់សំឡេង recording របស់យើងតើគេដាក់កន្លែងណាខ្លះណាអូខេ Page 28. Exercise 2. Describing climate. Foggy, humid, mild, tropical. Describing cities. Busy, clean, crowded, dangerous, dirty, noisy, safe. Things, places in a city. Coast, downtown, harbor, skyscraper, suburbs. Okay, you can see busy describing city, harbor, thing and places in the city, clean describing city, humid describing climate, mild also describing climate, crowded describing city. Yeah, crowded. Noisy. City, right. Dangerous. Also describing city. Safe. Yes, describing city. Safe. Dirty. Yeah, describing city. Skyscraper. Things. Places in the city, right. Yeah, you're right. Skyscraper. អគារកប់ពពក downtown. Place in city. Yeah, place in the city. Places in the city. Downtown. Suburb. តំបន់រណបក្រុង Yeah, in the things and places describing the city, suburb. And last word, tropical. Tropical in Place in city. No, describing weather, describing climate. Tropical, tropic. Okay. Yes, sir. Okay, thank you. Now, what you have to do is that complete the paragraph about Panama City with words from exercise 2 នេះយើងមានរូបថតនេះជាទីក្រុងប៉ាណាម៉ាទីក្រុងទំនើបណាស់ជាមួយអគារខ្ពស់ៗអញ្ចឹងគេឲ្យយើងយកពាក្យក្នុង exercise 2 យកមកបំពេញណាឥឡូវយើងមើលដល់គ្នា Panama City is the capital of the Republic of Panama in Central America.
It has a population of approximately 1.2 million. So it's a little, yes, crowded. Panama City is located in the Pacific Ocean មហាសមុទ្រ Pacific អញ្ចឹងកន្លែងនេះគួរតែអីគឺ coast. Yes, you're right. Coast of the Pacific Ocean, sorry, at the entrance ច្រកចូលណា of the Panama Canal ប្រជិត Panama. It has a tropical climate. វានៅតំបន់ tropic គឺប្រកាសជាអាកាសធាតុ tropic ហើយ So most of the year it's very hot. អញ្ចឹងណាអាកាសធាតុ tropic ក្តៅនិងសើមអញ្ចឹងពាក្យសើមគឺពាក្យអី hot and humid. Okay. There are many downtown Panama City in downtown Panama City. អញ្ចឹងកណ្ដាលក្រុង Panama យើងមើលរូបមើលគឺអីគេសុទ្ធតែជាអាគារខ្ពស់ៗអញ្ចឹង skyscraper in downtown Panama City and also high-rise apartment in the high-rise apartment ក៏ផ្ទះខ្ពស់ៗដែរ in the suburb. Okay. And now we go to grammar. Grammar I already explained in my YouTube teaching video clips. If you have watched, you learn that. If you don't have watched, that's the problem that you cannot learn. Okay, so okay, so let me review a bit. ខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិច grammar ហ្នឹងនៅក្នុងกระดาษបកប្រែខ្មែរយើងអ្នកនរគ្នាមានពេលសូមមើលណា គុណនាមដែលប្រើក្នុង comparison, adjective that used in comparison, divided into two groups. Group 1 called a regular adjective. Group 2 called regular adjective. In group 2, there are 4 rules to use. 1, 2, 3, and 4. ណាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតក្នុងការប្រៀបធៀបគុណនាមគឺមានគុណនាមពីរប្រភេទដែលប្រើនៅក្នុងនឹងឯងគឺគុណនាមមិនទៀងទាត់និងគុណនាមទៀងទាត់ក្នុងគុណនាមទៀងទាត់យើងមានរូបមន្តប្រើប្រាស់4នេះទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងបើសិនជា irregular adjective គឺអត់មានក្បួនទេគឺយើងចាំពាក្យត្រូវតែចាំ good ឬ well កាលណា compare two things better than បើសិន compare one with the rest មួយក្នុងចំណោមច្រើនយើងដាក់ពាក្យ the best ចឹងទៅ bad worse than the worst far further than the farthest much many more than the most little less than the least ណាយើងប្រៀបធៀបអាចប្រៀបធៀបខ្លាំងនិងប្រៀបធៀបខ្សោយកាលណាប្រៀបធៀបខ្សោយយើងប្រើ little បន្ទាប់មកខ្សោយជាង less than បន្ទាប់មក the least គឺខ្សោយបំផុតឬតិចបំផុតចំពោះ regular adjective គឺអាស្រ័យលើព្យាង្គនិងអាស្រ័យទៅលើការប្រកបណាបើសិនជាមួយព្យាង្គត្រូវថែម er ឬ est complete then និង the er សម្រាប់ comparative est សម្រាប់ superlative ប៉ុន្តែក្នុងនោះមាន double consonant មានផ្ទួន consonant បើសិនជា3ពាក្យចុងក្រោយជា VCV មានន័យថា consonant vowel consonant យើងត្រូវ double the consonant ដូចជានេះ big bigger than the biggest តែពេល small មើល3តួចុងក្រោយគឺ VCC អញ្ចឹងវាមិនត្រូវ CVC ទេដូច្នេះយើងគ្រាន់ថែម er បានហើយណា smaller than the smallest thin វាត្រូវនឹងអា3តួនេះគឺ CVC consonant vowel consonant អញ្ចឹងយើងត្រូវថែម consonant មួយទៀតតែជា thinner than the thinnest ដូចគ្នាតទៅទៀតឥឡូវយើងមើល two or more syllable adjective ចំពោះ adjective ដែលមានសំឡេង2
សំឡេង2ម៉ាត់ណាដូចជា clever ឃើញទេ2អញ្ចឹង more clever than more handsome than the most handsome the most clever អញ្ចឹងទៅបើសិនជា adjective នោះបញ្ចប់ដោយ y លែងគិតព្យាង្គហើយបដូរ y ទៅជា I ហើយថែម er ហើយថែម est សម្រាប់ superlative អញ្ចឹងដូចជា happy happier than the happiest crazy crazier than and the craziest ណាហើយការប្រៀបធៀបមួយទៀតគឺការប្រៀបធៀបបន្ថយកម្រិតមកវិញអញ្ចឹងការបន្ថយកម្រិតគឺយើងលែងគិត adjective នោះ regular ឬ irregular អីហើយលែងគិតក្រុមហើយមានន័យថាចងវាតែមួយក្រុមទេគឺប្រើដូចគ្នាទាំងអស់អមកថា good ដល់ពេលល្អតិចជាង less good than ល្អតិចបំផុត the least good សប្បាយ happy សប្បាយតិចជាង less happy than គឺអត់មានដូចទាំងអស់គ្រាន់តែថែមដល់ពេលសប្បាយតិចបំផុត the least happy អូខេអញ្ចឹងចប់ពី grammar នឹងហើយចូលមក grammar ក្នុងមេរៀនណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចអានខ្លួនឯងកន្លែងនេះហើយបន្ទាប់មកធ្វើលំហាត់លេខលេខ2ដោយសិក្សាទៅលើតារាងណា please study the table New York Los Angeles Miami and the topic to compare population air quality and average temperature and also crime rate temperature talking about in summer and in winter and for crime rate we compare the criminals with 1,000 people គេប្រៀបធៀបឧក្រិដ្ឋកម្មអត្រាឧក្រិដ្ឋកម្មគឺតាមរយៈឧក្រិដ្ឋករមានន័យថាតាមរយៈពួកជនល្មើសក្នុងចំណោម 1000 នាក់មានជនល្មើសប្រមាណមានកាន់តែច្រើនកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ចំពោះ air quality កាន់តែតិចកាន់តែល្អណាបន្ទុករបស់វាណាគេមានຂະຫນាតវាស់យើងមិនមែនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយើងមិនដឹងថាគេវាស់មិនតែគ្រាន់ថាយើងអាចអានរបាយការណ៍បានអញ្ចឹងកាលណា quality របស់ air កាន់តែធំ quality air កាន់តែធំកាន់តែស្អាតកាន់តែតូចកាន់តែអាក្រក់អញ្ចឹងណាអូខេមិញខ្ញុំនិយាយមិញយ៉ាងបញ្ជាក់តិចឥឡូវយើងមើល number 2 Los Angeles is talking about dangerous គឺ talking about crime rate so we have to put Los Angeles is more dangerous than តាមតារាងណាអូខេចុះ Miami មើលតារាង Miami ប្រៀបធៀបជាមួយនឹង Los Angeles អញ្ចឹងពី warm មានស្ថានភាពអញ្ចឹង Miami Los Angeles ណាខ្ពស់ណានេះអញ្ចឹងយើងអាចថា Miami is warmer អានេះបានចំប្រើ warmer ព្រោះតែមួយជាង warmer than Los Angeles New York ប្រៀបធៀប New York លក្ខណៈ cold អញ្ចឹងគេប្រៀបធៀបអត់មានប្រៀបធៀបមួយណាទេនិយាយតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងមានន័យថាប្រៀបធៀប New York ជាមួយនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងជាមួយ New York ស្ថានភាពគឺដក3អង្សាយើងមើលចុងក្រោយគេអញ្ចឹងយើងអាចថា New York is the coldest city បាន coldest ពីព្រោះ cold មានតែមួយព្យាង្គយើងមើល Miami តើតើនឹង safer តើតើនឹង crime rate សុវត្ថិភាពតើតើនឹង safe អញ្ចឹងយើងមើល Miami ហើយនឹង Los Angeles ណាអតិឧក្រិដ្ឋជនច្រើនជាងអញ្ចឹង Los Angeles ហ្នឹងគឺឧក្រិដ្ឋជនតិចជាង Miami អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា Los Angeles is safer than complete phrase វាត្រូវមាន than មួយទៀត Miami is compare ទៅទាំងអស់ព្រោះវាមានដាក់ឈ្មោះទីក្រុងមួយណាទៀតទេអញ្ចឹង16នាក់វាធៀបទៅការគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ថា the most dangerous ព្រោះវាមានអក្រិតជនច្រើនជាងគេ Los Angeles talking about air quality and New York អញ្ចឹង Los Angeles is dirtier ហើយនេះបាន dirtier ពីព្រោះវាប្រើចាប់ដោយ y ដូច្នេះដូរ y ទៅថែម er អញ្ចឹង is dirtier than New York យើងមើល New York 6.8 Los Angeles តែ
តែ 3.2 ទេនិយាយថា 3.2 ហ្នឹងវាអាក្រក់ជាង 6.8 ឥឡូវយើងមើលទីក្រុងញូវយ៉កប្រៀបធៀបនឹងអ្នកដទៃទីក្រុងដទៃអត្រាអូក្រិតមានតែ 7 នាក់ឯងអ្នកដទៃមាន 8 មាន 16 អញ្ចឹង dangerous របស់វាគឺតិចជាងគេអញ្ចឹងកាលណាតិចជាងគេយើងប្រើពាក្យ the least dangerous ណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះសូមកុំភ្លេចទៅមើលឯកសារខ្ញុំឡើងវិញដើម្បីសិក្សា grammar វាឲ្យបានច្បាស់ណា Okay, look at reading. Reading we have អ្នកទាំងនេះឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំមកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើលំហាត់នឹងទេលំហាត់ reading បានធ្វើទេបានធ្វើអត់បានធ្វើទេឆ្លើយមកគាត់ថាបានឬមិនបានធ្វើអត់អត់ឆ្លើយឆ្លើយអត់បានមែនឬក៏ហ៊ានឆ្លើយ បើលោកគ្រូបានធ្វើផង អូខេបានធ្វើ Thank you ឥឡូវយើងស្ដាប់ធ្វើទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះណាស្ដាប់ឲ្យធ្វើទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងស្ដាប់អញ្ចឹងយើងឃើញរៀនភ្លាមវាអត់សូវតាន់ណាបើសិនយើងរៀនឲ្យហើយមករៀនភ្លាមអញ្ចឹងវាតាន់ណាអញ្ចឹងគោលបំណងដែលខ្ញុំដាក់វីដេអូឲ្យមុនគឺដាក់ឲ្យរៀនជាមុនសិនហើយចាំមករៀនផ្ទាល់អញ្ចឹងវាលឿនហើយវារៀនតាន់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងពេលរៀនក្រោយកុំភ្លេចណាមើលជាមុនណាមើលជាមុនហើយមកពេលមួយសប្តាហ៍ពីមេរៀន4វីដេអូមិនជាច្រើនទេបងប្អូនបើសិនជាខិតខំរៀនបន្តិចណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវចាប់ដើមទាំងអស់គ្នា3.5 ស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា Pages 30 and 31, exercise 2. Sydney, the perfect city. Sydney is Australia's most famous city. Although many people think it's the capital of Australia, it's only the capital of the state of New South Wales. The capital of Australia is Canberra. Sydney is, however, the biggest and oldest city in the country. Growth of a multicultural city. In little more than 200 years, Sydney has grown to become the most multicultural city in Australia. The first group of immigrants came to Australia from Europe. Then, in the 1970s, most of Australia's immigrants came from Asia. Today, the population of Sydney is more than 4 million, and the culture of the city is a combination of the cultures of the people who live there. When you go to a restaurant in Sydney, you can find cuisine from around the world, including Thai, Japanese, Korean, Chinese, Greek, Italian, and Mexican foods. Life in Sydney. The climate, with almost 8 months of good weather, makes Sydney the perfect city for outdoor life. What's more, the city has more than 30 beaches along the 37 miles, 60 kilometers of its coast. In Sydney Harbour, one of the world's most spectacular bays, you can find the Sydney Opera House, Australia's most well-known building. Passing by the Opera House is a constant parade of small boats, yachts, ferries, and enormous cruise ships. In Sydney, a California lifestyle has been combined with European influences in its cafes, movie theaters, and concert halls. Shorts and sandals are the most popular clothes to wear, and beer and barbecues are everywhere. Today and beyond, Sydney has come a long way in a short time. In the year 2000, the city hosted the Summer Olympic Games. This put Sydney even more in the spotlight. Sydney is a world-class city that's looking toward the future. Okay, so let's check it up. Number 3. Exercise number 1 and number 2, just your guess. And then you can compare your guess when you listen
So that's what you have to do with YouTube teaching video clips. And now with live of conference, we have to check the answer of exercise 3. So everyone, I want you all answer right or wrong, no matter. អូខេខ្ញុំចង់ឲ្យឆ្លើយទៅបីខុសឬត្រូវអត់មានបញ្ហាទេណាជួយឆ្លើយមកណាដើម្បីឲ្យការសិក្សារបស់យើងមានលក្ខណៈ active បន្តិចណា Okay, number 1 true, number 2 true or false? Okay, true. Number 3, true or false? Sydney is smaller than Canberra. True or false? False. False. Less than 4 million people live in Sydney. True or false? False. False. It said more than 4, right? Okay, number 5, the city is on the coast. Okay. Sydney គឺគេល្បីខាងឆ្នេរខ្សាច់វែងជាគេបំផុតលើពិភពលោកផ្នែកខាងដើរលេងកំសាន្តណាមានជាង60គីឡូម៉ែត្រប្រទេសផ្សេងៗមានតែ 2-3 គីឡូម៉ែត្រទេតែឬក៏5គីឡូម៉ែត្រតែនៅ Sydney មានជាង60គីឡូវែងជាគេបំផុតផ្នែកឆ្នេរកំសាន្តអញ្ចឹងវាជាលក្ខណៈ answer is true. Sydney has a warm climate of most of the year. True or false? Yes, true. Number 7, the lifestyle in Sydney is influenced by California and Europe. True or false? True, sir. True, you're right. Last one, people in Sydney usually wear formal clothes. True or false? True or false? True, teacher. False. Because Sydney is hot city, so like in Cambodia, not many people wear formal clothes. Formal clothes ក៏អាវធ្វើការអញ្ចឹងស្រុក Sydney ក៏ដូចជាស្រុកយើងដែរមិនសូវមានប្រជាជនស្លៀកពាក់ខោអាវផ្លូវការទេព្រោះខោអាវផ្លូវការវាក្តៅសារស្រុកយើងក្តៅណាឥឡូវយើងមើលចម្រៀងអ្នកនរគ្នាអាចស្ដាប់ចម្រៀងមួយបទហើយបំពេញណាបើសិនអ្នកនរគ្នាបានធ្វើលំហាត់អ្នកនរគ្នាអាចបំពេញសំទោសបើអ្នកនរគ្នាបានមើលវីដេអូឃ្លីបអ្នកនរគ្នាពិតជាបានបំពេញហើយឲ្យចម្រៀងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើមិនទាន់បានមើលទេអត្ថបទចម្រៀងហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាពិតជាមិនទាន់បានបំពេញទេต้องបានមើលវីដេអូឃ្លីបអញ្ចឹងនិយាយឲ្យត្រង់ទៅពួកយើងអត់ទាន់បានមើលវីដេអូឃ្លីបទេមែនអត់វីដេអូឃ្លីបបង្រៀនណាមានទី3មានបានមើលទេខ្ញុំរកអត់ឃើញមកលោកគ្រូមើលអត់ឃើញមិនមេរៀនទី3មានតើនៅក្នុង Telegram យើងខ្ញុំឃើញមេរៀនទី1ទី2អត់ទេទី3ទី2ទី3អត់មានអត់ទេខ្ញុំបាន share ច្បាស់ណាស់ចាំមើលខ្ញុំ check មើលឡើងវិញណាបាទលោកគ្រូនេះវីដេអូញ៉ាមកទៅលោកគ្រូនេះឃើញទេមានតើនេះចាំមើល play សួស្តីអូនអត់មានមែនឃើញតែមានទី2មែនតាអត់បាន share ផងអូយបន្ទោសពួកយើងមួយថ្ងៃតែអត់បាន share មែនមានទី3ហ្នឹងហើយគ្រូមូលហេតុដែលសាស្ត្រញាលោកគ្រូអត់បានមើលមកពីអត់បាន share ឲ្យអូយ sorry នេះមិនគួរណាអញ្ចឹងសោះមិនក៏ធ្វើប្រហែលស្ដីបងប្អូនអត់ទេហ្មងអូនឬក៏ពួកយើងលុបអត់ទេគ្រូមានអ្នកណាលុបអូនចាប់បាត់ហើយមានតែមេរៀនទី1ហ្នឹងហើយខំបន្ទោសពួកយើងមួយថ្ងៃហើយ
អូដល់កខ្ញុំ មានដែរលោកគ្រូ មានដែរ មានដែរលោកគ្រូshare មេរៀនទី1ហ្នឹងបរៀនហើយជាប់នឹងមេរៀនទី3ហ្នឹងលោកគ្រូ អូមានចាំមើលខុសកន្លែងគឺកន្លែង link កន្លែង share link នេះមានតើនេះ មានទាំងអស់ មេរៀនទី2 ដល់មេរៀនទី3លោកគ្រូផ្ញើ ដល់មេរៀនទី3ហ្នឹងហើយហ្នឹងមានហើយហ្នឹងហើយអត់បានមើលខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំមើលខុសគឺកន្លែង share ខ្ញុំទៅមើលកន្លែងវីដេអូអូខេអញ្ចឹងមានតើអ្នកនរគ្នាតែអីមិនបន្ទោសទេឥឡូវចាប់ពីមេរៀនទី4ទី5ទៅសូមមើលណាអូខេ បាទគ្រូ បាទអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបទីក្រុងម្ដងឥឡូវ number 2 Delhi ជាមួយប្រទេសណា Delhi មួយប្រទេសឥណ្ឌាណាគេប្រៀបធៀបរដ្ឋធានីនិងប្រទេស number 3 letter Istanbul នៅប្រទេសទូគីណាKarachi នៅប្រទេសស្អីគេប៉ាគីស្ថានMontreal នៅប្រទេសកាណាដាអូខេnumber 6 Seoul or Mumbai also in India okay Seoul in Korea West Korea South Korea South Korea Timbuktu in Mali ប្រទេស Mali ណា Tokyo in Japan letter D អញ្ចឹងគូសទៅញ៉ៃពេញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់អក្សរវិញ number 2 with letter C number 3 with letter H number 4 with letter F number 5 with letters A number 6 with letter C number 7 with letter G number 8 with letter E number 9 with letter D okay គេឲ្យយកឈ្មោះទីក្រុងទាំងអស់ហ្នឹងមកបំពេញណាមកបំពេញដោយសារចម្រៀងហ្នឹងវាពិបាកស្ដាប់ពេកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ចាក់ទេអស់តែចង់ស្ដាប់ឡើងវិញស្ដាប់ YouTube ទៅដឹងណាខ្ញុំបំពេញចម្លើយឲ្យតែម្ដងទី1នេះគឺ Tokyo ចម្រៀងហ្នឹងអត់ព្រោះឲ្យបាក់ស្ដាប់ណា number 2 Seoul ឬអ្នកទាំងអស់ចង់ស្ដាប់ទេ number 3 Istanbul number 4 Delhi number 5 Karachi number 6 Mumbai number 7 Timbuktu number 8 Bogota number 9 Montreal ឥឡូវជំនួយការស្ដាប់ដើម្បីឆ្លើយសំណួរអញ្ចឹងអ្នកនរអាចស្ដាប់ឥឡូវហ្នឹងមកផ្លែតចុះមិនបាច់ស្ដាប់ទេអានវិញណាអូខេចឹងមើល Tokyo is smaller than Seoul which isn't quite as big as Istanbul and Delhi is enormous and Karachi even bigger the Mumbai is the biggest of them all I met a girl in Timbuktu she looked like you but she was just a little taller and then a girl in Bogota beneath the stars with eyes like yours but hers was smaller I just don't know what happened let me check a bit
Okay what happened បើកនិយាយអត់ឮទេលោកគ្រូ Okay អញ្ចឹងបងប្អូនឯងសាកបិទអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលបើកអត់ឮបិទ mute សិនបើកពី3ដងអាចឮណាអាចនិយាយបានអូខេឬជួនកាលយើងចេញសិនអាហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រកន្លែងផ្សេងគឺចឹងថ្នាក់ផ្សេងចេញពី account សិនចូលទៅវិញបានឮក៏មានដែរណាអញ្ចឹងបើសិនអត់ឮបើកអត់ឮអាចចេញបន្តិចទៅចូលទៅវិញព្រោះការចេញទៅចូលចំណាយពេលខ្លីដែរទេណាចេញមកសិនណាចេញពីថ្នាក់មកសិនហើយចាំចូលទៅថ្នាក់វិញចេញហ្នឹងមិនបាច់ចេញ account ក៏បានដែរគ្រាន់ចេញដល់តាមវគ្គសិក្សាហើយត្រឡប់ទៅវិញណាអាចធ្វើវិធីហ្នឹងបាន Okay ខ្ញុំអានដល់ហើយមិញ I just don't know where I can find a girl take you off my mind I need the biggest city in the whole wide world and maybe I'll find that girl and then there was a girl in Montreal she was beautiful but not as big as you are I met girls all around the world with lips that smile and hair that curls but none of them compare with you dear ចឹងមានន័យថាអ្នកចម្រៀងហ្នឹងគាត់មាននារីម្នាក់តែនាងនោះក៏បែកពីគាត់ទៅហើយគាត់ព្យាយាមដើររកនារីផ្សេងគ្រប់ទីក្រុង9ទីក្រុងចឹងមានន័យថាសឹង10ទីក្រុងសឹងមកពិភពលោកហើយគាត់រកមនុស្សស្រីដែលបំភ្លេចជំនួសម្នាក់នឹងអត់បានចឹងគាត់រកបានទេនេះជាអត្ថបទចម្រៀងនៃអត្ថបទចម្រៀងទាំងមូលអត្ថន័យគឺអញ្ចឹងគាត់បែកបាក់ពីនារីម្នាក់ហើយគាត់ដើររកនារីផ្សេងពេញពិភពលោករកមិនបានដូចទេរកមិនបានជំនួសបានទេនេះ take you off my mind ហ្នឹងមកជំនួសវិញបំភ្លេចម្នាក់នោះចោលតែអត់បានអូខេអញ្ចឹងអ្នកឆ្លើយសំណួរអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយសំណួរអូខេwho is you in the song តើពាក្យ you ហ្នឹងសំដៅលើអ្នកណា A ចម្លើយទី1គឺ singer's girlfriend ទី2 singer's mother ទី3គឺ singer's ex girlfriend មួយណា ex girlfriend ex girlfriend very good ឥឡូវគេឲ្យរកពាក្យដែលគូផ្ទាត់ពីក្រោមនេះដូចជាពាក្យនេះមួយយកមកបំពេញទៅតាមអត្ថន័យទាំងអស់នេះណា Okay so look under or below you have the word beneath ពាក្យ beneath នៅលើនេះ ពាក្យ enormous look like beneath take you off my mind maybe enormous គេបំពេញហើយ so beneath is smaller than គឺ isn't quite as big as នេះនៅទីនេះលេខ3នេះតមក possibly គឺ maybe ប្រហែលជានេះ maybe នៅទីនេះតមក had the same appearance as គឺ look like រកបានស្តៀងដែរប៉ុន្តែតិចតូចជាងនេះ I met a girl in Timbuktu she looked like you but she is just little smaller make me forget when I take you off my mind okay take you off my mind នេះនៅទីនេះ take you off my mind នេះ okay so we read the last part of the essay oh sorry of បរិញ្ញាបត្រ writing skill អង់គ្លេសកាលពីព្រឹកមិញកាលពីម្សិលមិញចេះច្រឡំមាត់នៅសាលពាក្យហ្នឹងណាអូខេនៅក្នុង conversation take away ការសន្ទនានៅក្នុងសៀវភៅ take away យើងនេះសៀវភៅយើងរៀននឹងឈ្មោះ take away ណាអ្នកទាំងគ្នាអាចរកទិញនៅសាលាក៏បានទិញនៅក្រៅក៏បាននេះយើងរៀនអំពី agreeing disagreeing ក្នុងនេះគេឲ្យយើងរៀនយុទ្ធសាស្ត្រ conversation strategy use word prefer or add prefer plus noun plus infinitive to politely say what you mean អញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ I would prefer បូកនឹង noun ដូចជា I prefer
Khmer food បើយើងនិយាយ I like Khmer food ធម្មតាតែបើយើងចង់និយាយគួរសម I would prefer Khmer food like that if you want to say a verb បើយើងចង់និយាយចេញជាកិរិយាសព្ទជាលក្ខណៈសកម្មភាពយើងអាចប្រើ I would prefer បូកនឹង to ឧទាហរណ៍ថា I prefer to do this homework for you ខ្ញុំចង់ធ្វើ homework ហ្នឹងឲ្យអ្នកអញ្ចឹងបើសិនជាបូកនឹង noun វាស្មើនឹងពាក្យចូលចិត្តបើបូកនឹង infinitive ស្មើនឹងពាក្យចង់អាពាក្យ would prefer ហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងម្ដងទៀតអ្នកនរកណា polite language កណាយើងប្រើ would បូកនឹង noun would prefer បូកនឹង noun ឬ add ឬក៏ apostrophe prefer បូកនឹង noun ហ្នឹងគឺសម្រាប់និយាយអ្វីជាលក្ខណៈចំណូលចិត្តចូលចិត្តតែបើយើងនិយាយ would prefer ដដែលនឹងបូកនឹង infinitive មានន័យថាចំណង់វិញការចង់ធ្វើណាអូខេ I would prefer to live in Seattle ខ្ញុំចង់រស់នៅទីក្រុង Seattle ឃើញទេវាទៅចង់វិញឥឡូវយើងស្ដាប់មើលទីក្រុងមាន3មាន Los Angeles មាន Miami និងមាន New York ហើយមនុស្សមាន2នាក់មួយឈ្មោះ Jack មួយឈ្មោះ Lisa អញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះស្ដាប់ listening conversation របស់គេទាំងនឹងសូមឆ្លើយសំណួរ2ហ្នឹង Which city does Jack prefer Which city does Lisa prefer ទីក្រុងដែលពួកគាត់និយាយគឺ3តើពួកគាត់ចូលចិត្តម្នាក់មួយហ្នឹងគឺចូលចិត្តមួយណាក្នុងចំណោម3របស់បុគ្គលរៀងខ្លួននេះប៉ុន្តែក្នុងការស្ដាប់ហ្នឹងយើងត្រូវយក expression ទាំងអស់នេះយកមកបំពេញតាមលេខនេះគេបំពេញជូនយើងមួយហើយលេខ1ជាគំរូឥឡូវដល់ពេលយើងបំពេញដោយខ្លួនឯងពេលយើងស្ដាប់ណាអូខេអញ្ចឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា complete ខ្ញុំសូមបរិយា screen តិចដើម្បីយើងយើងមើលអស់ណាអូខេយើងមើលអស់វាឃើញ screen យ៉ាងតូចតិចមែនប៉ុន្តែយើងអាចមើលអស់ណាអូខេអញ្ចឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដូចតទៅគឺ 3.9 Page 34. Exercises 2 and 3. Which city would you prefer to live in? Los Angeles, Miami, or New York? Well, New York is the biggest city, and it's probably the most interesting. That's true, but the air is cleaner in Miami, and it's also the warmest city. I really like warm weather. I know what you mean. I don't like cold weather. But Miami is also the most dangerous. That's so true. I don't want to be unsafe. And what about all those hurricanes? I see what you mean, but I think people can plan ahead for the hurricanes, so it's not a big problem. I don't know about that. There are a lot of problems with hurricanes every year. Yeah, but anyway, I still think I'd prefer Miami. It has a good lifestyle. I totally agree. Overall, it's probably a nice place to live. Okay, listen again. Page 34. Exercises 2 and 3. Which city would you prefer to live in? Los Angeles, Miami, or New York? Well, New York is the biggest city, and it's probably the most interesting. That's true, but the air is cleaner in Miami, and it's also the warmest city. I really like warm weather. I know what you mean. I don't like cold weather. But Miami is also the most dangerous. That's so true. I don't want to be unsafe. And what about all those hurricanes? I see what you mean, but I think people can plan ahead for the hurricanes, so it's not a big problem. I don't know about that. There are a lot of problems with hurricanes every year. Yeah, but anyway, I still think I'd prefer Miami. It has a good lifestyle. I totally agree. Overall, it's probably a nice place to live. Okay, overall, it's probably a nice place to live. Okay, everyone, answer not my question, the question in the book. 1. Which city does Jack prefer? Please. តើ Jack គាត់ prefer city មួយណា
ឆ្លើយមកខុសត្រូវក៏អត់អីទេគាត់ prefer មួយណាណាប់ចិត្តឆ្លើយ Miami. Miami okay you are right you see you are right ឃើញទេអ្នកឆ្លើយមកត្រូវមកបើយើងអត់ឆ្លើយគឺដឹងតែខុសមកដូចប្រឡងអញ្ចឹងណាបើអ្នកទាំងនេះអត់ទៅប្រឡងដឹងតែធ្លាក់មកបើតែបើប្រឡងគឺអាចជាប់អាចធ្លាក់ណាតែបើអត់ទៅប្រឡងគឺថាថប់ New York. Okay New York good New York ត្រូវហើយណា New York អូខេអញ្ចឹងអ្នកណាឆ្លើយទៅកុំគិតខុសត្រូវគ្មានអ្នកណាថាយើងមិនល្អទេពេលឆ្លើយខុសនោះមានតែសរសើរយើងដែលយើងហ៊ានឆ្លើយណាមិនរឿងនយោបាយនិយាយខុសរឿងរៀនមានអីខុស Number 2 Number 1 that's so true Number 2ឆ្លើយមើលឆ្លើយមក Okay good I know what you mean Okay number 3 That's so true. That's so true. Wow. You see, when you write, when you answer, you have right answer. And why you they are not? Okay. ឆ្លើយត្រូវរហូតមិនក៏មិនហ៊ានចឹងតែបាត់យើងហ៊ានតើនិយាយលេងណា Okay. Number 4. I see what you mean. Good. I see what you mean. I see what you mean. Number 5. I don't know about that. I don't know about that. Number 6. I totally agree. I totally agree. You are right. Okay, that's the end of Unit 3, but we have homework. One more homework, everyone. On page 37. ទំព័រ37មាន homework ណា homework ទី1ចម្លើយជ្រើសរើសប៉ុន្តែជាការសង្ខេបមេរៀនណា homework ហ្នឹងគឺជាការសង្ខេបមេរៀនឯង homework ទី2ជាការសរសេរ comparison of adjective homework ទី3ជា listening ស្ដាប់គ្រាន់តែឆ្លើយ true false ប៉ុណ្ណោះណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកណាស្ដាប់នៅពេលនេះអត្ថបទបកប្រែមានណាអត្ថបទបកប្រែស្ដីពីលំហាត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្នកណាអត់ចូលមើលរៀនផ្ទាល់អត់បានមើល YouTube ទៀតមិនដឹងធ្វើ homework ស្អីទេសួរខ្ញុំរហូតតែអ្នកដែលបានមើលគឺអត់អីទេគាត់ដឹងណាប៉ុន្តែអត់អីទេបងសួរបាននិយាយអញ្ចឹងតិចថាគ្រូអត់ឲ្យសួរអត់ហ៊ានសួរមែនទេគ្រូឲ្យសួរបានអត់អីទេណាក្នុងករណីអីក៏ដោយគ្រូឲ្យសួរណាអត់បញ្ហាទេកុំខ្លាចណាអូខេនេះជា listening ដែលប្រើសម្រាប់នេះទំព័រ37ណែណាទំព័រ37សូមខ្ញុំមើលសិនចាំបន្តិចអូខេនេះទំព័រ37នេះជា listening នៅក្នុងទំព័រទី4នៃទី4ទី5នៃអត្ថបទបកប្រែប៉ុន្តែនៅក្នុងសិភៅទំព័រ37អញ្ចឹង homework យើងមាន2ណា unit 2ទំព័រ25 unit 3ទំព័រ37ណាឥឡូវអ្នកនរគ្នាស្ដាប់ដូចតទៅដើម្បីឆ្លើយ true false នៅក្នុង homework ទំព័រ37អូខេអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នា Page 37, Exercise 3. So, Anna Maria, where are you from? I'm from Cuenca, Ecuador. And you live in Guayaquil now? Yes, that's right. So, do you like living in Guayaquil? Yes, I do. It's more exciting than living in Cuenca. I see. And what's Cuenca like? Is it very different from Guayaquil? Yes, it is. A lot of things are different. Like what? Well, Cuenca is a lot smaller than Guayaquil. How about the weather? Guayaquil is a lot hotter than Cuenca because Cuenca's in the mountains and Guayaquil's on the coast. Oh, really? That's interesting. And what else is different? Is Cuenca crowded like Guayaquil? Well, Cuenca is a lot smaller than Guayaquil,
so it's less crowded. Guayaquil is the biggest and busiest city in Ecuador. What about public transportation? The public transportation is definitely better in Guayaquil. Cuenca has buses and taxis, but the buses are slow and old. The buses in Guayaquil are fast and new. And what about the cost of living? Well, it depends on if you're downtown or in the suburbs. But in general, the cost of living is higher in Guayaquil than it is in Cuenca. That's interesting. I'd like to visit Cuenca. Okay, everyone. Here, you can listen again by playing YouTube again, playing video of our conference again when I drop in your Telegram to check this exercise if you want. Or you can watch, you can read the document that I sent to you, document translated in Khmer, and then you can circle true or false. Okay, for Unit 3, that is the end. And thank you for watching and for joining my teaching this morning. អរគុណដែលបានចូលរៀនថ្ងៃនេះហើយឥឡូវមេរៀនទី3យើងចប់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ live stream ប៉ុន្តែខ្ញុំទុកពេលឲ្យបដិជន attendant មួយទៀតណា